For those of you who don't know me, I got started. I'm calling from, I live in Toronto, Canada, and I was the very first distributor that signed up when NHT started in January 2001. Би 2001 оны 1 сард хамгийн анх NHT-д юусан бүртгүүлж анх орж ирсэн. Тэгээ би миний хувьд бол би Канадын Торонто хотод амьдардаг. So back then, the company just had one product, brand new, and I had a big vision. Тэр үед нөгөө брэнд маань нэгэн бүтээгдэхүүнтэй байсан. Тэгээ би бол маш том тар хүрээгээр харж байсан. So my vision, my dream was to build a business all over the world, in every corner of the world. Тэгээ миний хүсэл бол юу байсан бэ? Мөрөөдөл юу байсан бэ гэхээр тухайн энэ брендийг, энэ бизнесийг орон бүрний өнцөг болгонд ингээд тархах ийм зорилготой байсан. So all of you must know by now NHT story. 19 years later, that vision has come true. We're now officially in 50 countries. The company is closing in on $3 billion in sales. We a few years ago was voted the fastest growing publicly traded company in the world for 3 years in a row. So our history precedes us. 19 жилийн дараа ер нь бол миний мөрөөдөл биелсэн байна. Бид нэр 50 гаруй орнд салбартаа болсон байна. Дээрээс нь бидний жилийн 3 тэрбумаас илүү байна. Дээрээс түрүүжил бид нэр маш шилдэг компанид нэгт орсон. Тэгээд манай бизнес бол маш хурдтай хөгжиж байна. So one of the great things that you must understand in Mongolia, NHT Global is publicly traded. So everything that we have done the last 19 years can be authenticated. It's verifiable. So everything that you see with NHT Global, there's no hype, 100% the truth. Тэгээд яг ингээд өөр харж байгаа бол ингээд манай зарж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүд бүгдээр ингээд олон нийт рүү чиглэсэн. Тэгээд юу яадаг байгаа баталгаажсан ийм бараа бүтээгдэхүүнүүдийг зардаг. So all of you know that you're all pioneers. You're the first people to join NHT in the beautiful country of Mongolia. Та нар Монголд одоо хамгийн анхны багууд байгаа. And you also have to understand, no matter as other teams grow throughout Mongolia and throughout other countries, one thing you need to understand that you have my support. You know, the first person who signed up in NHT. So you all have the ability to see that I'm supporting you like I support all the teams around the world. Тэгээд Монгол гэдэг шиг сайхан орнууд та нар ингээ хилцэн байгаа. Одоо анхдагч нь тийм Монголд тийм учраас бас нөгөө ямар ч тусалцаа байсан би бол байгаа шүү. Та нарт туслахад бол бэлэн байгаа шүү. So today I want to speak about my success system and why I've created incredible business all over the world, qualifying for global ambassador. Би өнөөдөр бол амжилтын системийн талаар та бүхэндээ ярина. Тэгээд дээрээс нь яаж одоо энэ 50 орнуудад энэ маш олон орнуудад ийм олон салбартаа болсон. Тэгээд яаж одоо энэ компани юу болсон бэ? Амбассадор болсон талаараа ярина. I know most of you are probably first time into network marketing, the industry of network marketing. But I'm going to spend the next couple of minutes just helping you understand how big this industry is. Та нар сүжээний маркетинг анхдагчуд байх. Гэхдээ ер нь бол би энэ одоо салбарт энэ салбарын талаар та бүхэнд илүү сайн одоо ярьж. Here are some facts. Last year, the industry did over $50 billion in sales. Энэ одоо салбар маань болохоор түрүүжил 50 одоо billion те 50 одоо тэрбумын ашигтай байсан. I'm sorry, that's
That is wrong. It did almost 500 billion in sales. Sorry. 500 billion. Yes. Аха. 50 биш 500 тэрбумын одоо борлуулалт хийсэн байна. The industry has been growing significantly every year since the internet launched in 1996. 1996 оноос хойш интернет бий болсноос хойш энэ одоо юу маань салбар маань нэлээд жил болгон өсөж байгаа, хөгжиж байгаа. The industry has created more millionaires than any other business model in the world. Бусад бизнесийн одоо юунуудыг модельүүдийг хараад байхад энэ одоо салбар маань илүү одоо амжилттай бизнес одоо эрхлэгчдийг бий болгож байна. So for example, in China, the country next to you, NHT Global China, we have well over 70 people in China alone that have earned $1 million and more in NHT Global. And most of them are women. Одоо жишээлбэл одоо хятад улсыг авч үзэл та маш олон хэрэглэгчтэй байгаа. Ихэнх нь бол эмэгтэй хүмүүс байгаа. So I recommend all of you is continue to do your research on network marketing, build your belief in this business model. The statistics I shared with you, you can go to dsa.org and look up all the statistics on the industry. За хэлсэн нэг линк багштай тэрүүгээр ороод та нар статистикийн мэдээллүүдийг авч болно. Тэгээд дээрээс нь энэ салбарын талаар цаашдаа маш сайн судалгаа хийгээд мэдээлэл их сайн аваарай. The reason why I got started in network marketing is I was looking for a business I can do from home. Number two, I was looking for a business that I could build all over the world, not just in Canada, but all over the world. And I knew that was important because of the internet and the impact of the internet. Number three, I was looking for a business that would pay me while I was sleeping, because that is the key to wealth. Гурван одоо шалтгаан байгаа энэ сүлжээний маркетинд орсон. Эхнийх нь болохоор гэрээс ажиллах юм санагдсан. Хоёр дахь нь болохоор дэлхийд даяар одоо юу тархаамар санагдсан. Тэгээд дээрээс нь гурав дахь нь болохоор унтчих хоорондоо хурлах хийх ийм одоо зорилготой байсан. Тийм учраас энэ бизнес төрсөн. So I'm going to teach you here in the next half hour and how you can set up your business for success, how you can grow your income to 5 figures a year, to 6 figures a year, even to 7 figures a year if you have big dreams. Дараагийн 30 минутанд би одоо ямар сургалт орох вэ гэхээр энэ бизнесийг илүү яаж хөгжүүлэх үү тий ер нь одоо яг ямар арга барилууд хэлэх үү гэдэг талаар та бүхэндээ ярина. So the first step to my success is I understood the secret to life. За эхний одоо нэг одоо амжилт маань юу вэ гэхээр амьдралын нууцыг ойлгосон. And the secret to life is what we focus on in life is what we attract in life. Thoughts that are created with emotion is manifested into our life. Бид нэр яг юу хэлэх гээд юу одоо нууц нь вэ гэхээр бид нэр юунд илүү их анхаарч байна түүнийг илүү их одоо татдаг байгаа. The reason why people struggle in the world is because they are most of the time thinking about what they don't want, and the universe gives them what they don't want because that's what they're thinking about all the time. Хүмүүс нэг юу одоо өсөхгүй байгаа зүйл айгүй их боддог. Тэгэхээр нэг ертөнц гараг ертөнц одоо ертөнц маань тий биднэрт яг л тэр өсөхгүй зүйлүүдийг л өгдөг. Юуг одоо юу татна яг тэрнийг л аавна. So the universe responds. The universe responds with specifics. So you need to tell the universe what you really want in life. Тэгэхээр нэг одоо ертөнцтэй бид нэр юу хүсэж байгаагаа хэлэх ёстой. Тэгэхээр тэр маань яг нэг маш нарийн байдлаар бид нарт юу хүсэж байгааг бид нарт өгдөгөө гэж. So let me explain to you how this works. All of you work so you have an understanding of this. За би сайн тайлбарлаад өгье гинэ. So everything that we see with our eyes, including us
we're made of everything that we see, our cars, our houses, our bodies, uh, your computer screen, your phone. They're made up of these energy pockets. Бидний харж байгаа одоо бүх юмнууд өөрсдөө нүдээр харж байгаа бүх юмнууд маань одоо энергийн карманаас бүрдсэн гэж л ойлгох шүү дээ. Энергиэс л бүрдсэн гэж л ойлгож байна. So these energy pockets are connected to everything that is in the world. Энэ одоо нэг энергийн карма маань тий хүн болгонтэй холбогдсон байдаг. So science has now proven in the last 10 years that these energy pockets have their own thinking behind them. Тэгээд шинжлэх ухаан саяны сүүлийн 10 жилийн хугацаанд юг батлаад байна вэ гэхээр энэ энергийн одоо карма маань what do they have with the energy pocket? They have their own little brain. Эдгээр маань болохоор жижиг одоо нэг тархиуттай гинэ бодлооттай. So what happens when you have a dream that you fall in love with? Let's say your dream is to buy a Lexus and you know the model and you fall in love with that dream. What happens is these energy pockets start to form into that car. Чи ингээд те Lexus гэх машиныг авмаар санагдъя л та тий. Тэгэх юм бол одоо тэрнийг үнэхээр хүсэх юм бол тэр одоо энерги карман маань тэр одоо чиний хүсэж байгаа зүйлийг чи ингээд бүрдүүлж өгдөг. Тэгэл чи одоо Lexusтэй болно л гэсэн үг. Тэ ер нь айгуу сайн татах тий. And that eventually becomes your universe, that car. Тэгэл чиний угаасаа ертөнцөөс хүссэн зүйл чинь Lexus учраас чи тэрнийг авах болно. So this is how things are created in our life, in this universe. Ер нь юм болгон л ингээд тэг юмс болгон ингээд ийм байдлаар үүсдэг. Таталцсан тэгээ энергийн одоо хүчээр үүсдэг. So when I got started, before I got started with NHT, is I had a dream that I was going to work from home and that I was going to buy a dream home, a multi-million-dollar home. Би NHT-д орохоос өмнө угаасаа нэг айгүй гоё машинтай болъё гэж боддогс нэг дээрээс нь маш үнэтэй хэдэн тэрбумын үнэтэй байшинтай болъё гэж боддогс. I fell in love with that dream. Би энэ мөрөөдөлтөд бүр ингээд бүр хайртай болсон. I would visualize every day seeing my kids play in the backyard. I would visualize every day how the house would look like. Би хүүхдүүдээ яг нэг байрныхан тий арталтаа гадаа одоо ингээд сааданд тоглож байгааг нь бүр ингээд нүдээр ингээд төсөөлдөг байсан. Бүх юм нүдээр төсөөлдөг байсан гэж. So I knew exactly what I wanted in life. Тэр би яг амьдралаас юу хүсэж ирсэн нь маш сайн мэддэг байсан. So the dream is 90% of your life, is 90% of this business. Ер нь мөрөөдөл бол хүний амьдралын 90% бүтээж идэг. It allowed me to overcome my disappointments, and there's many. As an entrepreneur, when you're working with people, there's many disappointments that will come your way. Хүнтэй л ажиллаж байгаа бол маш олон одоо сэтгэл готрол ч юм уу тэг сэтгэл хангалуун биш байдлууд үүсдэг. It was my purpose for getting up every morning and making phone calls, showing people the product, showing people the business. Миний зорилго болохоор зорилго бас юу байсан бэ гэхээр өглөө болгон босоод нөгөө хүмүүстэй бүтээгдэхүүний талаар танилцуулах гэж утсаар ярих, бас хүмүүст харуулах тэр бүтээгдэхүүн. And eventually I accomplished that dream because of NHT Global. Тэгээ би өөрөө энэ мөрөөдлөө тий одоо NHT Global-ийн одоо тусламжтай биелүүлсэн. Okay. I don't know if all of you understand this, but myself and my business partner Dan, we're the only two distributors left that signed up in NHT the first year. Тийм нөө та нар мэддэг бол миний хамтрагч одоо Гян гэдтэй тэр хоёулах нь хамгийн анхны одоо NHT-д бүртгүүлсэн хоёр хүн байгаа. And people call us today very lucky. I just tell them that we fell in love with our dream and we had a big vision. Хүмүүс болохоор бид хоёрыг бол айгүй аттай ан гэж хэлдэг. Гэхдээ яг өндөө бол бид хоёр мөрөөдөлтөө бүр ингээ хайртай болоод дурлаад тэрнийхэн төлөө яваад тэгээд биелүүлсэн байгаа.
So you guys are very lucky, Mongolia, that all these years later we've built a business all over the world, and we have a major history, a great story industry, great. So even though you're pioneers in Mongolia right now, we're not open to Mongolia yet. You have a company here that has this incredible history with incredible leaders. Тэгэхээр бид нар нөгөө аль үшийн тий энэ одоо бизнесийг бий болгох учраас та нар бас юутай байна, азтай байна. Бас ер нь тиймэрхүү талтай юм уу. So the second step, and Dan and I knew this very well, we needed to make 100% commitment that we would never quit as pioneers. Бид нар одоо ямар ч туршлагагүй тэгээд зөвхөн анхдагчуд гэсэн ч гэсэн бид нар одоо маш 100% юу одоо хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй. So we told our universe that we would never quit, no matter what it gave us, all the obstacles, we were going to overcome them because we're in love with our dream. Ямар ч бэрхшээл тохиолдож байсан бид нар яг энэ ертөнцийн тий одоо universe гэж хэлээд байгаа ертөнцийн бууж өгөхгүй болохгүй гэдгийг амласан. But we also knew as pioneers we needed to make that 100% commitment. Тэгээд анхдагчуд ч гэсэн бид нар угаасаа 100% одоо хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй. So for the country of Mongolia and for your working the business over there, this is the kind of commitment that you need to make your business work, and obviously for us to go and open up Mongolia in the future. Бид нар бас нөгөө нэг ирээдүйд энэ одоо энэ бизнесийг бүр дэлгэрүүлээд бүр нээх юм бас юг одоо юу гэдэг тэр суурийг та нарт тавьж өгнө гэдэг. That commitment will pay off, and you can be like Dan and I many years later. Тэгэл яг нэг үнэхээр сайн зүтгэл ингээл айгуу сайн ингээд юу юм бол өөрийгөө ингээд зориулах юм бол энэ дараа нэг бид нарт маш сайхан давуу талуудыг үүсгэн тий яг л одоо жилийн өмнөх даан бид шиг л болсон байна. So the third step is we created an action plan. Action plan? Action plan. Yes. Урд нь болохоор яг ингээд юу хийх вэ гэдэг талаар төлөвлөгөө гаргах гинэ. So every day I made a commitment that I was going to show the business and the product at least 3 times a day. Тэгэхээр би өдөр болгоно ийм зорилтууд тавьсан. Хамгийн багадаа 3-4 удаа тий танилцуулга хийнэ. Тэгээ бүтээгдэхүүнээ харуулна гэсэн ийм зорилтуудыг тавьсан. So my goal when I was speaking to women was to get them face mask on themselves or their mothers or their aunts, because I knew with women when they experience the product, their business brain turns on, and that was a perfect product to introduce them to the business. Тэгэл нэг би төгсөн одоо эмгтээчүүдэд маскуудаа тавьдаг гэсэн тэдний ээж өвчнөрт тэгээ дараа нь энэ одоо бизнес хандлагаар одоо тайлбарлахад бас ай сайхан боломжтой байдаг байсан. So after the first year, I showed the business and the product to over 900 people. Тэгээд нэг жилийн дараа гэхэд би 900 хүмүүст одоо энэ бизнесээ одоо танилцуулсан байж таарсан. Out of those 900, about 140 signed up. 140 тий. За 900-аас 140 хүн бүртгүүлсэн байна. And we did $20 million our first year, and that's because of the activity. So I can activity in the second year. Тэгээд эхний жилдээ бол $20 million хийсэн. $20 million, right? $20 million. Тэгээд $20 сая хийсэн гинэ. Тэгээд дараагийн жилд тэрнийг өсгөө явсан. Энэ болохоор ерөөсөө айгүй тийм нэг итгэвтэй байсныг. Just through activity. What happened, ladies and gentlemen? Every day as I was showing the product, I was making mistakes. I got better, and I got better, and I got better, and the numbers started to work for me. Өдөр болгон би нөгөө 3-4 өндөр танилцуулдаг гэсэн шүү дээ. Өдөр болгон танилцуулахдаа би байнга алдаа хийдэг гэсэн. Тэгэл маргааш нөгөө өдөр би байнга нэг сайжирдаг гэсэн. Сайжраалаад гэсэн. And as we launch and move into Mongolia, the company, like they have all over the world, will develop tools in the local language, and that's something that should be our goal there. So the action is very important as an entrepreneur, because we are paid by how we show the product,
and how many times we show the business. Хэдэн удаа бид нэр бизнес хамтаар ярина, хэдэн удаа нэг бүтээгдэхүүнүүдээ харуулна, яг тэрүүгээрээ одоо нэг яг хийж байгаа юмар л одоо нэг бидний амжилтад хэмжигдэж идэг. Тэр маш идэвхтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь нэг орон болон одоо бүтээгдэхүүнүүдийн танилцуулгын орчуулгуудыг өөрсдөө хэл дээр хийж байгаа бас энэ бас миний зорилтын нэг байсан гэдэг. So the fourth thing that I did is I became my best customer. So it was important to me to be my best customer, to have my family on the products so they can experience them, have the results, and so I can have my own story. Дөрөвт нь болохоор өөрийн гэсэн нэг түүхээ бүтээх. Энэ болохоор нэг бүтээгдэхүүнүүд өөрөө хэрэглэх, гэр бүлэрийг хэрэглэх те. Тэр яг нэг сайн мэддэг болно бүтээгдэхүүнээ. So it's important for us as distributors to be our best customers. Тэгэхээр нэг бидний өөрсдийнхөө одоо нэг хэрэглэгч байх нь бол аюул чухлаа. Okay, and the next thing I did is I worked on myself every day. I fed my mind with greatness every day. Тэгээд нөгөө юм нь болохоор би одоо нэг өөрийнхөө бодлыг одоо маш сайхан одоо тижээлдэг байсан сайхан зүйлүүдээр. So the challenge in today's world, there's a lot of garbage out there. All you have to do is go on the internet and social media. There's a lot of garbage. Захин ертөнцид маш их хог байдаг. So the challenge is if you feed your mind with that garbage on a daily basis without protecting it, your life will become garbage. Тийм тэгээ ямар ч шүүлтгүйгээр одоо нөгөө тэр тухайн хогнуудыг ингээд өөртөө аваад ингээд шингээгээд хамбуулж юу яг тийм хоглол. So every day for the last 19 years, I spend at least 45 minutes to an hour listening to great audios, reading the right books, because I understood when I treat my mind like a garden and I water it every day, beautiful things will come from it. Яг ийм одоо ертөнцид ийм одоо байдал одоо юмд би одоо нэг өдөр болгонд сүүлийн 19 жил нэг цагт цагийн одоо 45 минутад аудио сонсдог байсан. За тэгээд гоё номнууд уншдаг байсан. Тэгээ энэ манд ингээд яг л одоо өөртөө байгаа одоо саадыг одоо нэг саад буюу одоо нэг юу ч нэг сэтгэлийг чина гэж гэсэн үг. Тийм учраас энэс ингээ аягүй сайхан юм гарч ирнэ гэсэн. So when you feed your mind with prosperity, abundance, hope, your self-esteem will increase. You will start to understand you are powerful, that you can accomplish anything you put your mind to. Тэгээд өөрийгөө ер нь хөгжүүлснээр чи юу болно? Айгу өөртөө ихтэй болно. Тэгээд энэ маань бас цаашгаа ингээд ер нь л өөртөө л хэрэгтэй. And this is probably, along with the dream, the most important things that you need to teach your kids. Тийм бас ийм зүйлээр ч гэсэн хүүхдүүдэд сурах хэрэгтэй. So if you have a team that's reading and listening to great material every day, your team will eventually do more business. Багчин одоо тийм манай баг одоо маш сайн уншдаг одоо нэг хэрэгтэй зүйлүүдийг сонсдог байх юм бол айгүй одоо хурдан өсөх юм баг болно. Одоо ер нь амжилттай болно. The amount of money that you make in life will be based on how much time you spend building up yourself as a person and building your skills. Could you repeat the first sentence, please? The amount of money, Yanga, that you make in life is all based on how hard you work on yourself. Тийм уус ингээл нөгөө хичээх тусамжтай бид нэр ингээ хичээсний үр дүнд мөнгө олно шүү дээ. Тэгэхээр сайн хичээгээл юм бол мөнгө одоо илүү сайн орж ирээд байна. So the last part of the success system is teaching people how to do these things. Дараагийн хамгийн сүүлийн одоо нөгөө амжилтын маань систем маань юу гэхээр хүмүүст одоо энийг ингээд яг яаж хийхийг зааж өгөх. So every day I'm teaching people that they have to find their dream, fall in love with their dream, and it has to be specific.
I'm teaching people how to show the product and show the business. I'm teaching people how to stay committed 100% because that's where results are. Тэгээ би нэг яг юу хийдэг вэ? Өдрөөлөн юу хийдэг вэ гэхээр одоо нэг бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулна те бүтээгдэхүүнүүдээ хүмүүстээ харуулна. Тэгээд нөгөө хоёр юм юу гэж сайн мартчихлаа. Can you repeat the first and the third? I'm teaching people how to dream. Yeah. I'm teaching people to stay why you need to be committed. I'm teaching people how to show the products, show the business. Thanks. Тэгээд яхаа бас нөгөө хичээл зүтгэлтэй ямар байнгын хичээл зүтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө хүмүүстэй одоо нэг мөрөөдлийг ингээд олж өгөх. Тэгээ мөрөөдөлтөд яаж дурлах талаар ингээд сургадаг. Тэгээд дээрээс бүтээгдэхүүнүүдийг яаж танилцуулах талаар сургадаг гинэ. So teaching these steps that I've just shared with you is where you can make a lot of money in helping duplicate this simple business. Энэ зүйлүүдийг ингээд сургаснаар одоо энэ одоо яаж ингээд те бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулаад одоо duplicated чинь нэг юу гэсэн үг шүү дээ. Дуурай гэсэн үг шүү дээ. Дуурайх тал дээр одоо амархан болтгоо гэсэн. Another story I'll share with you with one of our latest countries that we opened up officially is the country of Peru. Peru. Peru бас одоо нэг бизнесийн одоо юу The average income in Peru is a little over $200 a month. Тэгээ нэг Перугийн одоо нөгөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүн одоо сард одоо олж байгаа тий орлого нь болохоор нэг хүний орлого нь болохоор $200 дээш байдаг. $200. So there's a woman by the name of Concepcion who got started in the business. Нэг эмэгтэй байна л да энэ бизнес одоо эхлүүлсэн. So her sponsor went over to her house, and the problem was that she lives in an area in Peru that has no electricity, no running water. It's just a one room with a tin roof. Тэгээд яг нэг өөрийнхөө спонсор нь гэрт нутсан байна л да. Тэгсэн чинь юу анзаарсан бэ гэхээр нэг ямар ч цахилгаан байдаггүй, усны хангамж байдаггүй тийм одоо манай гэр орол шиг газар байсан гинэ. So she has been cleaning houses since the age of 16, cleaning houses for the rich there. Тэгээд баян хүмүүсийн нөгөө гэрийг цэвэрлэдэг хүн байсан гинэ. So she got started with NHT because it was only hope. She had no other choice. Өөр ямар ч боломж байгаагүй. Тэгэл энэ нэтэд игээсээ эхлүүлсэн бизнесээ. So recently she was able to quit her job for the first time in 30 years in her life. She traveled out of the country on a plane for the first time because of NHT. So this is a woman that started with so much poverty, and now she has a growing successful business in NHT following the system. Тэгэл яг л нөгөө нэг төрөний хэлсэн степүүдийг дагаад тэгээд нөгөө энэ юмхтэй амар тийм ядуурлаас ингээд өөрийгөө ингээд авч гарч чадсан. All because of our great business model and products. Тийм манай бизнес модель болон одоо бүтээгдэхүүнүүдийн ачаар. So the last thing I want to talk to you about is Sorry, Joy, it's disconnected. Yeah, the last thing I want to talk to you about is attitude. Attitude. За хамгийн сүүлийн юм дээр болохоор бид нэр хандлагын талаар ярих гадна. So as you all know, Mongolia is a new market. We're not open in Mongolia. The products are being shipped in to Mongolia. We don't have much information in Mongolia. It's just a pioneering market. Монгол бол яг нөгөө одоо дөнгөж эхэлж байгаа зах зээл тэгээд бас яг анхдагч байгаа. So when you go to nhtglobal.com and you choose country, you'll see all the 50 countries we do business in now. Тэгээд nhtglobal.com руу ороод харахаар бид нэр 50 орнууд үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо юунууд харагдана, орнууд харагдана. So these countries were not open because NHT said, let's go open that country. These countries are open because we had visionary leaders that started as a pioneer. Тийм нөгөө нэг энэ салбар нь одоо энэ 50 орнуудын салбар нэгдсэн байгаа. А яагаад нэгдсэн бэ гэхээр мэдээж нөгөө маш
цар хүрээ өргөн цар хүрээгээр хардаг одоо. So my message to them always was, number one, being a pioneer can be difficult. Анхдагч байна гэдэг нь бол жаахан хүндэлтэй. You know, there's no office in the country. The products are not approved. We're shipping the product in. You know, there may be a delay on product shipping. It's all being part of being a part of Pioneer. Тийм тэгэхээр анхдагч манайх одоо анхдагч учраас яг гоо жаахан хэцүү байгаа хэл та. Тэгээ бараа бүтээгдэхүүнүүдээ энэ тэндээс авчрна. Тэгэл заримдаа хойшлно. Тэгэл яг офис яг өөр ингэсэн тийм юу байхгүй тий. Жаахан хэцүү байж магадгүй. But as a pioneer, it can be for the best of people, the best time to get in because you're one of the first. Тийм тэгээд яа тэгэхээр энэ маань бас тэгтээ давуу тал яа тэгэхээр хамгийн анхдагч учраас чи анхдагч нь болж байна гэдэг чинь all these people давуу талыг үүсгэн шүү. So all these people all over the world, what I did is I worked with them, did the trainings for them. We built the business slowly, went to 10,000 a month, and 20 and 30. And once we got the company's attention by doing the volume, you know, the company went in and started opening up the markets. Тэгээ бид нар нэг баг мэдээж нэг дэвшлэгтэй баг хөгжин баг ингээд нөгөө одоо бизнес маань хөгжсөр байгаа даа салбарууд нь одоо нэгддэг байна шүү дээ. Тэр жаахан цаг хугацаа хэрэгтэй. Sometimes in these markets we had other teams sign up and started other teams. Заримдаа бас нэг өөр багууд бас бүртгүүлдэг. But what I shared with people, because everyone's under me, is I was told is that we're an NHT family. We all, no matter what team you're on, you still have Joe Garcia to support you, to guide you, to develop you. Тэгэхээр миний манай доор байгаа хүмүүс шүү дээ. Бид нэр энэ хүмүүс маань одоо нөгөө амжилтанд хүрнэ гэдгийг бас нэг таагаараа хэлээд багш байна. Тэгээд дээрэс нь би өргөж танарт туслах болно. Миний доор танар байгаа учраас маш сайхан хөгжнөө гэдэг юм хэлээд байна л да. And if